If I want to talk about my father, I need 10 years to talk. That much I have to talk about him. But the best part about me and my father is that if you take the time before I came to cinema, that is when I came to cinema and when I was 24, I came to cinema when I was 22, till 22 years. If you take the total time of me and my father talking, will be only 5 minutes. I started loving my father only after I became a father. Till that time, I never knew his values. The reason is simple. But of course, 2 times I was very touched with my father, but I never knew the value of him till I missed him. Because first thing, I used to get, when I was in school, I used to get pen and pencil to write. And I have a habit of losing things. When I lost my pen, next day is my exam in the 5th standard. Then I asked him, I don't have a pen to write the exam. I was a very bad student. So when I told him that I don't have, he had no choice to go and buy a pen or something. Before going to college, he gave me his own pen. And that day I lost that pen. That was a Parker. And when I came back, I told him I lost the pen. He lifted his hand for the first time to hit me, but he didn't hit me. My mother shouted at me, I went back. The next day, he told me, he cried because a Parker pen for a person like him was too expensive. My father was a writer and he wrote everything with that pen. Can you believe something? When I became a director in 1984, I went to Dubai. First thing I bought a pen for my father, a Parker. And I made sure it was with gold, it was with silver, and much more expensive than what he originally had. I gave it to him. He just took it and said that, but my Parker pen was better than this. Then second time I made him cry is when he bought me a cycle. He bought me a cycle and I was very upset that he gave me only money only to put air in the cycle tire. Before I used to get 10 paise to go to college, 10 paise to have a coffee and 10 paise to come back. But this cycle he bought me, he had to spend only 10 paise in a week to put air. And I am struggling cycling all in Trivandrum Hills. One day I got fed up. I am asking him 10 paise, why can't you give me 30 paise which you gave me? He said, no, you have a cycle, why can't you go to college in the cycle? Why should I pay you 30 paise for the bus? I got fed up. I sold that cycle for 150 rupees. I became the richest man in the world. And I told my father that I lost a cycle, somebody has stolen it in the college. He came, he took me to the police station, and complaint was filed, everything was there. Actually, I sold it. Now, when I came, that time I saw him crying because he has paid only 30 rupees installment on that cycle. And he has to pay another 120 rupees, where his salary was only 600 rupees. It hurt me. So when I became a director, I asked him, what car you want? So he said, we don't have a car. So I bought my first Fiat car, which is still outside my house. And that is a car I gifted him and said, now onwards you have to be in a car. And I never, till he died, I never told that I have sold that cycle. Because if I had told him, he would have been very hurt. Because the car is nothing. The struggle he had to pay that 120 rupees is much valuer than the car I gifted him. Because there's a saying, 5th ക്ലാസ്സിലെ കിടക്ക വേണ്ട 3 വീൽ സൈക്കിള്
50 வயசில் கிடைச்ச என்ன பிரயோஜனம் சொல்லுவாள். அதுதான் டெஃபினெட்லி அவர் நினச்சிருப்பாங்க. ஸோ தென் வாட் வாஸ் ஹிஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்? மூணாவது, என்னோட அப்பா தான் என்னோட மெயின் எனிமி. ஏன்னா ஸ்கூலில் போகும்போது, ஸ்கூல் முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் கேட்டேன், என்ன பண்ண போகிற, எந்த குரூப் எடுக்க போகிறேன்? பூனா ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் போனோம். அங்கே என்ன படிக்க வைப்பாங்க? ஸோ சினிமா, இதெல்லாம் அது வேற இடம். இது வச்சு பிழைக்க முடியுமா? சினிமா படிக்க போறியா? That's what he asked me. So I told him, what else to do? போய் ப்ரீ டிகிரி படி, பியூனா ஏதாவது வேலை கிடைக்கும், இப்போ ஒரு டிகிரி வாங்கிச்சுன்னா. ஸோ ஐ வெண்ட். தட் ஆல்சோ he never allowed me. அதுக்கப்புறம் எனக்கு ப்ரீ டிகிரி படித்தேன், டிகிரி வாங்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் சிபிஐயில் எனக்கு இந்த டெஸ்ட்டுக்கு வந்தேன். டெஸ்ட்டில் நான் பாஸ் ஆகிட்டேன். பாஸ் ஆகி இன்டர்வியூ போனோம். அன்னைக்கு நான் அந்த இன்டர்வியூ முன்னாடி, ஆனால் மோகன்லால் சொன்னார், மஞ்சள் விழிஞ்ச பூக்கள்னு ஒரு படம் இருக்குது, எனக்கு சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு, நீ வந்தால் உனக்கும் என்னன்னா சினிமாவிலே ஆகலாம், அவரை எல்லாம் மீட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன். நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா, அந்த கார்டு எடுத்து பில்லோ கவருக்கு உள்ளே வச்சுட்டு சினிமா மோகன்லால் கூட ஷூட்டிங் பார்க்க போகிறோம். அங்கே ஃபாசிலில் மீட் பண்ணிவிட்டேன். அங்கே ஃபஸ்ட்டு ஃபாசில் கூட அசிஸ்டண்ட் ஆகிட்டேன். தென் மை கேரியர் இன்றைக்கி வாட் எவர் பிரியதர்ஷன் இஸ் அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். நான் திருப்பி வீட்டில் வரும்போது நான் நினச்சேன், இவருக்கு தெரியாது இந்த இன்டர்வியூ எல்லாம் வந்திருக்குன்னு தெரியாதுன்னு நினச்சேன். வீட்டில் ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய அப்பா எப்போவும் 8:30 மணிக்கு தூங்கிடுவான். வீட்டில் 11 மணிக்கு வரும்போது இவர் அங்கே ஈஸி சேரில் உட்காந்துருக்கு. வாதில் தோணுதான், எங்கே போயிருந்தேன்? மோகன்லால் கூட நம்ம அவனுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது, நான் அவன் கூட சினிமா. என்னாச்சு இந்த சிபிஐ இன்டர்வியூ கேட்டேன். ஐயோ என்ன தெரியாத. தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹி கேவ் மீ ஒன் ஸ்லாப். இனிமே நீ எது வேணோ ஆயிக்கோ, ஐ ஹவ் நாட் பாதர்ட். Because my uncle was one of the board, interview board member. He told, என்னோட ஃபோன் பேர் கூப்பிடும்போது வரல. He thought that somehow I will survive. But he thought, you are finished. இனிமே நீ, it's left to you, நீ எது வேணோ ஆயிக்கோ. But the day I got national award, then after that I got Padma Shri. He called me and said, I am so proud of you, my son. இந்த அளவுக்கு ஒன்றும் நான் ஒன்றும் பற்றி நினைக்கவே இல்லை. That's what my father is all about.